हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की सेकेंड यूनिट टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस और यूनिट्स के सोल्यूशन मैंने अपने वीडियोस में बता दिए हैं, तो अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, तो आप वहां से डायरेक्टली मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट इज इफ ए कंप्लीट्स अ जॉब इन m नंबर ऑफ डेज देन A does 1/m of the work in 1 day। अगर कोई व्यक्ति इतने दिनों में काम करता है तो उस व्यक्ति का जॉब एक दिन के लिए 1/m ऑफ द वर्क हो जाता है। तो यहां पर हम रेसिप्रोकेट करेंगे नंबर ऑफ डेज को वर्क के साथ फॉर 1 डे के लिए। अगर इफ B does the same job in n days and then B does 1/n of the work in 1 day। जैसे मैंने A के लिए किया है वैसे मैंने B के लिए बता दिया। अगर ये दोनों टुगेदर A and B do 1/m plus 1/n that is equal to m plus n upon mn of the work in 1 day, तो ये उनका एक दिन का वर्क हो जाता है। सो टुगेदर दे कैन डू द होल जॉब इन 1/m plus n upon mn। मतलब इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, रेसिप्रोकेट फिर से कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज mn होल अपॉन m प्लस n डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजन कैन डू अ जॉब इन 6 days। हाउ मच ऑफ द जॉब विल बी एबल टू फिनिश इन अ डे। सेकेंड, how much of the job will be able to do in 36 days, and third, in how many days will he do 2/5 of the job। तो यहां पर हम सबसे पहले राजन जो जॉब कर सकता है दैट इज इन 30 डेज। तो मतलब A कंप्लीट इन m डेज तो राजन कंप्लीट इन 60 डेज। तो अगर हमको 1 डे का वर्क निकालना है तो हम डे को रेसिप्रोकेट करेंगे। सो वही चीज हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए राजन कैन डू ए जॉब इन 60 days। So therefore in 1 day he can do, इसका हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, दैट इज 1/60 ऑफ द जॉब। सो 1 डे के लिए निकालना था, अ डे मतलब 1 डे के लिए। सो ये कितना करेगा 1/60 ऑफ द जॉब। सेकेंड पार्ट इज हाउ मच जॉब विल बी एबल टू डू इन 36 डेज। अगर 1 डे में वो इतना जॉब करता है तो 36 डेज में कितना करेगा, ये हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हम ऐसे लिखेंगे, राजन will do 36 multiplied by 1/60। सो 6 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 6 6 जा 6 10 जा 2 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा, दैट इज 3/5 ऑफ द जॉब इन 36 डेज। अब हमको कैलकुलेट करना है इन हाउ मेनी डेज ही डू 2/5 ऑफ द जॉब। सो थर्ड के लिए अगर वो 1/60 ऑफ द जॉब करता है 1 डे के लिए तो 2/5 ऑफ द जॉब कितने में करेगा, ये भी हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं 1/60 ऑफ द जॉब इज done in 1 day, then 2/5 of the job is
done in 1/1/60 multiplied by 2/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 60 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2/5, और ये 5 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 24 days he will be able to complete the job. Next question number 2. A can do a job in 15 days and B in 10 days. How many days will they take to finish the job if they work together? तो यहां पर हम लिखेंगे A can do a job in 15 days. So A's 1 day job is 1/15. Similarly, B can do a job in 10 days. So B's 1 day job is 1/10. So together A and B do 1/15 plus 1/10, that will be equal to, हम LCM ले लेंगे, LCM will be 30. This will be 2 times plus 3, so it is 5/30, that is 1/6 of the job in 1 day. तो ये हमने कैलकुलेट किया है 1 day का जॉब. So together they can do the work in 1 divided by 1/6 days, so it will be equal to 6 days. So ये वाला जो मैंने ऊपर बताया था आपको, वही चीज मैंने यहाँ पर नंबर के साथ सॉल्व कर दी है. Hence this is the solution. Next question number 3. A can do a job in 4 1/2 days and B in 9 days. How long will they take to complete the job together? Second, if they are paid 900 rupees for the job, what will be each person's share? तो यहाँ पर हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ मैं लिखूंगी A can do a job in, इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में 9/2 days लिख सकती हूँ. So therefore A's 1 day job is 1/9/2, which is equal to 2/9. Next is B can do a job in 9 days. Therefore B's 1 day job will be 1/9. Next is A and B together 1 day job will be equal to 2/9 plus 1/9, which is equal to 3/9, that is 1/3. Therefore A and B together can complete the job in 1 divided by 1/3, that is equal to in 3 days. So now we have got 900 rupees for the job to be shared in A and B. So second part of the question में the ratios of A's work to B's work
is equal to, that is 2 upon 9 is to 1 upon 9. We'll multiply the whole ratio by 9. ये मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रीवियस क्लास में भी समझा चुकी हूं. सो इट विल बी इक्वल टू 2:1. नाउ इनका जो रेशियो है पेड अमाउंट का, दैट विल बी इन द रेशियो 2:1. सो दे both will be paid in the ratio 2:1. अब हम A's शेयर अगर कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी 2 upon 2 plus 1 multiplied by rupees, that is 900. So 2 upon 3 multiplied by rupees 900. तो ये हमने कैंसिल किया. सो इट इज ₹600. सिमिलरली फॉर B's शेयर, it is 1 upon 2 plus 1 multiplied by rupees 900. So it is 1 upon 3 multiplied by rupees 900. 3 से ये कैंसिल कर दे. It is ₹300. आप चाहते तो 900 में से 600 माइनस कर देते तो डायरेक्टली ये 300 कैलकुलेट हो जाता. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. A and B can do a certain job in 5 hours and A alone can do in 8 hours. How long B take to do the job alone? So, in 5 hours, A and B can do the job together. So, in 1 hour, they can do 1 upon 5 of the job together. अब हमको 8 hours पता है A can alone do the job. So, in 8 hours, A can do the job alone. So, therefore, in 1 hour, A can do 1 upon 8 of the job. Therefore, in 1 day, B can do, जो इसका टोटल वर्क दोनों कंबाइन कर रहे थे उसमें से हम अलोन वाला माइनस कर देंगे. दैट इज 1 upon 5 माइनस 1 upon 8. एलसीएम आएगा 40. सो 8 minus 5 which is equal to 3 upon 40 of the job. Therefore, B would do the job alone. So 1 divided by 3 by 40 hours हो जाएगा. So it will be 40 by 3 hours. और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. That is 3 ones are 3 threes are 1 by 3 hours. Hence this is the solution. Next question number 5. A can dig 1/12 of the trench in 5 days while B can dig 1/6 of the trench in 3 days. If they work together, how long will they take to dig the whole trench? So, यहाँ पर हम लिखेंगे A's 1 day work, that is equal to 1 upon 12, and B's 3 day work, that is 1 upon 6. अगर ये 3 days में 1 upon 6 वर्क करता है, so B's 1 day work will be equal to 1 upon 6 divided by 3. So it will be 1 upon 18. So we can say here A and B together 1 day
work will be 1 upon 12 plus 1 upon 18. LCM will be 36. So it will be 3 plus 2, that is 5 upon 36. ये इसका वर्क डन है. Now we can find out therefore time taken to complete the work will be equal to 1 divided by 5 upon 36 days, which is equal to 36 upon 5 days. इसको फर्दर हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, so it will be 7 1 by 5 days. Next is question number 6. A and B can do a job in 15 days. They work together for 6 days and then B leaves. If A can do the job alone in 50 days, how long will he take to complete the unfinished job? So यहाँ पर हम लिखेंगे in 15 days A and B do entire work. So in one day they can do 1 upon 15th of the work. So in 6 days they will finish 6 into 1 by 15, that is 2 upon 5 of the work. 2/5 of the work 6 days में complete हो जाएगा. So the unfinished work will be, total जो work है that is 1, और इसमें से हमको 2 upon 5 माइनस करना है, so it will be 3 upon 5. So since A can do entire work in 50 days, he would do 3 upon 5 of the work in 3 upon 5 multiplied by 50, so it will be 30 days. Hence, this is the solution. Next is A and B starts a job which A can complete in 6 days and B in 8 days. After 2 days, B falls ill. How long will A take to complete the rest of the job? तो वो सेम ऊपर वाले ही जैसा है. सो यहां पर हम लिख सकते हैं A takes 6 days to complete the job. Therefore, in 1 day, A does 1/6 of the job. Similarly, B takes 8 days to complete the job. Therefore, in 1 day, B does 1/8 of the job. Next is in 1 day, A and B together does 1 upon 6 plus 1 upon 8. LCM is 24. 4 plus 3, that is 7 upon 24 of the job.
So this is for 1 day. Now in 2 days, A and B together does 7 upon 24 multiplied by 2. So it is 7 upon 12 of the job. Next, the remaining job is 1 minus 7 upon 12, which is 5 upon 12. Since A can do entire job in 6 days, so A can do 5 upon 12 of the job in 5 upon 12 multiplied by 6. 6 2s are 5 upon 2, which is equal to 2 1 by 2 days. Hence, this is the solution. Next, question number 8. A works twice as fast as B. They work together and complete a job in 8 days. How long would A take to complete the job? So, हमको ये पता है, since 2 days of work by B is equal to 1 day of work by A. So 1 day of work by B is equal to 1 by 2 day of work by A. Now A and B together can complete the job in 8 days. So in 1 day they can do 1/8 of the work. Next is, अगर हम 1 day of work by A को ऐड करें with 1 day work by B, it will be 1 upon 8, and we know that 1 day of B is equal to 1 by 2 work done by A. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 day of work by A plus 1 by 2 day of work by A is equal to 1 by 8. So जब हम इसको ऐड करेंगे, so it will be equal to 1 plus 1 by 2 will be 3 by 2. So A does 3 by 2 days work in 1 by 8. Therefore, A can complete the job in 3 by 2 days divided by 1 by 8, which is equal to 3 by 2 multiplied by 8, which is equal to 12 days. Next, question number 9. A and B can do a job together in 25 days. After 15 days of working together, B leaves. If A completes the remaining part of the job in 20 days, how long would each take to complete the job working separately? So, यहाँ पर आपको पता है that A and B together can do
job in 25 days. So in one day they can do job 1/25. Therefore, in 15 days, A and B together can do 1/25 multiplied by 15, which is equal to 3/5 of the job. So, therefore, the remaining part of the job is 1 minus 3/5, which is equal to 2/5 of the job is being left. As we know, A does 2/5 of the job in 20 days. So A can complete the job in 20 divided by 2/5, which is equal to 50 days. Okay, so A can do in 50 days and B can complete the job in 1/25, जो कि टोटल दोनों ने मिला के किया है, minus 1/50, which is LCM 50, 2 minus 1, so 1/50 इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, that is 1 divided by 1/50 will be equal to 50 days. Next question number 10. 8 men or 12 women can do a job in 25 days. In what time can 6 men and 11 women do? So यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 men work is equal to 12 women's work. So 1 man work will be equal to 12/8 women work. So therefore 6 men work will be equal to 12/8 multiplied by 6. 4 2s are 4 3s are 2 3s are. So it is 9 women's work. So therefore work done by 6 men and 11 women equal to work done by 9 plus 11 women, which is equal to 20 women. So 12 women do the work in 25 days. So one woman can do the work 12 into 25 days. Next, 20 women can do the work, which is equal to 12 into 25 divided by 20. 4 3s are 4 5s are 5 5s are, that is 15 days. So we can write here, hence
6 men and 11 women working together will complete the job in 15 days. Next, question number 11. A, B and C can do a job in 12 hours, 20 hours and 30 hours respectively. If they all work together, how long will they take to complete the job? So, यहाँ पर आप लिख सकते हैं A can do job in 12 hours. So, in 1 hour, A can do 1/12 of the job. Similarly, B can do job in 20 hours. So, in 1 hour, B can do 1/20 of the job. Next is C can do job in 30 hours. So, in 1 hour, C can do 1/30 of the job. So, अब हमको निकालना है together they will do the job. So, therefore, in 1 hour, together A, B and C can do the 1/12 plus 1/20 plus 1/30. So, LCM will be 60. 5 plus 3 plus 2, which is 10/60, that is 1/6 of the job. So, all the three together can do the job in 1 divided by 1/6, that is in 6 days. Hence, this is the solution. Next, question number 12. A can do a job in 3 hours, B in 4 hours, C in 6 hours. If they all work together and receives rupees 360, how much money should each get? So, first of all, we'll find out the ratio of the work done. So, A can do a job in 3 hours. So, in 1 hour, A can do 1/3 of the job. Similarly, B can do a job in 4 hours. So, in 1 hour, B can do 1/4 of the job. Next, C can do a job in 6 hours. So, in 1 hour, C can do 1/6 of the job. So, यहाँ पर आपको number of jobs आपका 1 hour का हमने निकाल दिया है. So, the ratio of work done by A, B and C is 1/3 plus 1/4 is to 1/6. इसका LCM आ जाएगा 12 और 12 से हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे. So it will be 4:3:2. So now we'll find out the money they receive. So A's share will be equal to 4/4 plus 3 plus 2 multiplied by rupees 360.
So it is 4 upon 9 multiplied by rupees 360. So 9 fours are, so it is rupees 160. Next, for B's share, we can write 3 upon 9. 9 कैसे आया? 3 plus 3, 4 plus 2. So it will be 9 multiplied by rupees 360. So 9 fours are, so it is rupees 120. Similarly, for C's share, we can find by 1 upon 4 plus 3 plus 2 multiplied by rupees 360. So 1 upon 9 multiplied by rupees 360. So it will be cancelled 4 times. So hence it is, sorry, this is 2 here. So it is rupees 80. Hence this is the solution. Next, question number 13. A and B can do a job in 6 days, B and C in 9 days, and A and C in 12 days. How much time will they take to complete the job if they all work together? How long will each of them take to do the job? तो सबसे पहले हमारे पास in 6 days, A and B finish the job. So in 1 day, A and B will finish 1/6 of job. Next is in 9 days, B and C finish the job. So in 1 day, B and C will finish 1 upon 9 of job. Next, in 12 days, C and A finish the job. So in 1 day, C and A will finish 1 upon 12 of the job. So hence we have 3 equations, 1, 2 and 3 for 1 day job. So जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, so in 1 day work done by 2A, 2B and 2C will be 1 upon 6 plus 1 upon 9 plus 1 upon 12, and on solving this we'll get 13 upon 36. So 2 हमने कॉमन निकाल दिया. So work done by A, B and C will be 13 upon 36. Taking this 2 on the other side, so we can write here work done by A, B and C will be 13 upon 36 divided by 1 by 2. So it will be 13 by 72. This is equation number 4. So जब वर्क डन बाय ए बी एंड सी 1 डे का हमको पता है, सो ए बी का जब हम माइनस करेंगे वील गेट फॉर सी, और जब हम बी सी का माइनस करेंगे वील गेट फॉर ए, और जब हम ए सी का माइनस करेंगे वील गेट फॉर बी. सो इंडिविजुअल वर्क डन हम निकाल सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर therefore A, B and C together can complete the job in 1 divided by 13 by 72 days, which is equal to 72 by 13
which is 5, 7 by 13 days. So now subtracting equation 1 from equation 4. So we can write subtracting equation 1 from equation 4. So we'll get in 1 day work done by C will be 3 upon 72 minus 1 upon 6, which is equal to 72 LCM आ जाएगा. So 13 minus 12 will be 1 upon 72. So therefore C can do job in 72 days. जब हम reciprocate करते हैं we write in 72 days. Next is subtracting equation 2 from equation 4. In 1 day work done by A will be equal to 3 upon 72 minus 1 upon 9, and on solving this we'll get 5 upon 72. So therefore A can do job in 72 by 5 days. इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे so it will be 14 2 by 5 days. Next is subtracting equation 3 from equation 4 in 1 day when work done by B will be equal to 3 upon 72 minus 1 upon 12. We'll get the answer as 7 upon 72. Therefore B can do job in 72 by 7 days, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 10 2 by 7. Hence this is the solution. Next is question number 14. Two pipes can separately fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively. If they both use together, how much time will they take to fill the tank? So यहाँ पर हम लिखेंगे the first pipe can fill the tank in 3 hours. So in 1 hour it fills 1/3 of the tank. Similarly, the second pipe can fill the tank in 4 hours. So in 1 hour it fills 1/4 of the tank. अब हमको बताना है कि both are used together. So in 1 hour both the pipe fill 1/3 plus 1/4, LCM is 12. So it will be 7/12 of the tank. So therefore the two pipes would fill the tank in 1 divided by 7/12, that is equal to 12/7 hours, जिसको हम लिख सकते हैं 5/7 hours. Hence this is the solution. Next, question number 15. A cold water tap can fill a bath in 3 minutes and a hot water tap in 4 minutes, while a waste pipe can empty the bath in 6 minutes. If all these three are used together, how long will it take to fill the bath? तो यहाँ पर हमको cold water and hot water से fill करना है और empty करना है waste pipe से. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं the cold water fill
the bath in 3 minutes. So in 1 minute it will fill 1/3 of the bath. Next, the hot water fill the bath in 4 minutes. So in 1 minute it will fill 1/4 of the bath. So ये तो हो गया कोल्ड वाटर का एंड हॉट वाटर का. नेक्स्ट द वेस्ट वाटर. द वेस्ट वाटर empty the bath in 6 minutes. So in 1 minute it will empty 1/6 of the bath. So अब इन तीनों को हमको टुगेदर प्लेस करना है. When all the 3 pipes are used together, so 1/3 plus 1/4, लेकिन -1/6 करेंगे बिकॉज ये एम्प्टी कर रहा है और ये दोनों फिल कर रहे हैं. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 1/12 ऑफ द bath will be filled. Next, if all the 3 pipes are used, the bath will fill in 1 divided by 5/12, that is 12/5 minutes. तो इसको जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज इसको जब हम डिवाइड करेंगे इट विल बी 2 minutes 2/5 seconds. So 2 minutes it will be 24 seconds. इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.